Mvua imekuwa mingi na tunashukuru, na ninaelewa kwa sababu hiyo ndio sababu wengi hawajafika, lakini wale ambao mnaotutazama kupitia mitandao tunawakaribisha. Wale ambao tuko nyumbani tukijiandaa kuja pia tunawakaribisha, ili tuweze kuwa pamoja katika fundisho letu la uongozi. Hebu tuombe ili tuweze kuanza. Mungu wetu na Baba tupendee mno, tulihimidi na kuliinua jina lako. Asante Bwana, maana nakupendeza siku ya leo, ukatukirimia baraka zako za kipekee na ukatupatia nafasi nyingine ya kuja katika nyumba yako kwa minajili ya kukutana nawe na kusikiza unapozungumza nasi. Tunapoanza kipindi hiki cha uongozi, Bwana ukaweza kuwa pamoja nasi, ukaweza kutuongoza, maana niomba kwa Yesu Baba na haki yetu. Amen. Briefly, when we were here yesterday, I remember, or I know some of us may not remember what we were discussing, and as a good teacher, it's good to do a recap of what we've been doing, or what we did yesterday, so that at least even those of us who were not here yesterday can have a glimpse of what we did yesterday. We were discussing Christian leadership. That is what we discussed yesterday. Remember the other day, the day before yesterday, we discussed leadership in general, and yesterday we tried to narrow down to what is Christian leadership, and we learned about 5 points that we discussed, which define who is a Christian leader. So, at least those of us who are here, you can now remember, and those who were not here yesterday, at least you can have a glimpse of what we discussed yesterday. Now, today, even though yesterday I'm saying that we will continue with the Christian leadership, I have decided to change the topic because of the time factor. We don't have much time. It's only tomorrow and Friday, and we have a lot of materials that we could share with you. So I thought today it's good we'll go to another subject or to another lesson, and the lesson says for today, the lessons that we can learn from Moses. Leadership lessons that we can learn from Moses. All of us knows Moses, who Moses is, or who Moses was, and how God used him in leading the children of Israel from captivity to the promised land. What are some of the lessons that we can learn from Moses? But before then, I want us to see Moses when God was calling him into leadership positions. And for the leaders who are here and the leaders who are listening to us, I want you to get this. Because Moses, when he was called by God, he gave a number of reasons as to why he was not fit to serve. Because when he tried to analyze himself through his eye, he saw that he is not fit to do God's work. He saw he was not fit to take up the assignment, take up the role that God has given to him. And you know, after giving a number of reasons as to why he shouldn't take up the position, I'm happy because when he took up the role of leadership, he did with all his
spirit and with all that he had. When you read the book of Exodus chapter number 3, you see an encounter of God with Moses. Moses encounters the God, and God, this is where God is appointing Moses to be a leader, to be someone or an instrument to be used in leading his people. And now God gives the agenda that he had to Moses. By the way, as a leader, remember whenever you are leading the church of God, it is God who gives the agenda. But in most cases, we find that we come into leadership with our own agendas. And whenever we come into leadership with our own agendas, then the leadership or the church messes, the church fails. Why? Because we forget to follow God's agenda, and then we begin to exercise our own agenda. God gave Moses the agenda. What was the agenda that Moses was given by God? When you read chapter number 3, verse number 7, this is what the Bible says. That is the book of Exodus. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. And then number 1 is that he has seen the oppression of his people. Why does God call us into leadership? Number 1, it's because he has seen the oppression of his people, and because of that, he wants to do something to his people. As a leader, whenever you've been tasked to lead a certain group in a church, remember, it is God who has called you, and you need to ask yourself, what is the agenda that God is giving to me that I may execute it? The Bible continues to say, so I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and Hittites and the Amorites and the Perizzites and Hivites, etc. Now, therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now. Now listen. After giving Moses the agenda, what is God's agenda? The oppression of his people in Egypt. That was the agenda that God had. And God wanted to use Moses to reach the people of Israel in their captivity. And that's why he says, come now. Therefore, I will appoint you a leader. I will send you to Pharaoh. So, when the nominating committee sits, and then you are voted, you are proposed, and then nominated to be a leader, it is God who is calling you that I have seen the oppression of my people. I have seen the issues and the challenges in my church, and that's why I have appointed you to be the leader. I have appointed you to be one who will lead them. And now Moses, after he was called, he gave a number of reasons as to why he is not fit to serve in that capacity. Reason number 1 that Moses gave as to why he was not fit to serve in that capacity. Verse number 11, he says, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh or Pharaoh
and that I should bring the children of Israel out of Egypt. Who am I? Mimi ni nani mmenipatia indara hii ya kuwa mzee wa kanisa? Kama mtu kandogo tu, mimi ni nani? Alipojiangalia, aliona stahili. Akaona ya kwamba he cannot fit to be a leader, to serve, and to go to Egypt for the children of Israel. Anaambia Mungu, mimi si kitu. Mungu, mimi si kitu. Hata sina ujuzi, hata sielewi. Mara ngapi umechaguliwa katika uongozi, hata bandala ya kuangalia wewe ni nani, hata si hivyo, hata wengine si hivyo. Unakuta ya kwamba ikifika wakati wa uongozi, you are the first person to propose uweze kupewa idara hiyo. Ati nipatieni idara, nitafanya. This is a church of God, and the church of God, we don't do out of our own agenda, we need to follow God's agenda. Moses, when he did a survey of himself, he saw he was not fit to serve in that capacity. And God told Moses, this is what God is telling Moses, I will be with you. You are nobody else, but I will be with you. Whenever we subscribe to God's agenda, God always is with us. He walks with us. He goes with us. The second reason that Moses gave that as to why he was not fit, he says, and then Moses said to God, he did, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? And what shall I say to them? Yes, thank you that you promised to be with me. But when I go there to your people, the children of Israel, and tell them I've been sent by God, and then they ask me, what is his name? What will I tell them? You know, some of the reasons. And then God was so patient with Moses. He tells Moses, when you go there, don't be like yourself. Tell them, I am whom I am. I am who I am. When you are given a responsibility in the church of God, I told you the agenda is God's. And because God has the agenda, whenever you go to the people, whenever they ask you, who has sent you here to us as a leader, tell them, who I am who I am, has sent me. Has sent me. I not have my own agenda. The agenda that I have, it is his. And because the agenda, it is his, he will execute it. So, as if that one was not enough. As if that one was not enough. Then Moses continues with another question, with another reason as to why he was not fit to read. Chapter 4, verse 1. Then Moses answered and said, But suppose they will not believe me or listen to me or my voice. Suppose they say, the Lord has not applied to you. Number one, he said, whom am I to be sent? Number two, he asked, when I go there, what if they say, or what if they ask me, who has sent me, what should I say to them? And then number three, he is saying to God, what if they don't listen to me? What if they say, the Lord has not sent you? You see, some reasons that we give, others are not even reasons, just ways of meandering, ways of not doing the work of God. And then God says to Moses, so the Lord said to him, what is in your hand? So, he performed 1, 2, 3 miracles so that they may believe that God has sent them. Now, number 4, Moses again
He's telling God. Then Moses said to God, that is verse number 10. Oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Mimi hata sijui nitasimama niseme nini pale mbele ya madhabahu, hata mkanipatia kazi uzee. Sina neno. Who told you unaenda kusema your business? Moses anasema, I don't know, I'm not eloquent of speech, and you know that. But he has chosen you to be a leader, to be a leader. And the last reason that he gave, he says, but Moses said, oh my God, please send by the hand of whomever else you may send. Anasema sasa, sikiza Mungu. The reason as to why I was meandering ni kwamba sikutaka kuwa kiongozi. Sikutaka tuma mwingine ambaye nataka kutuma aende kule. You know, at times you've not done a campaign to be a leader. You've been a prayerful person, and all of a sudden after the elections unasikia kwamba inaposomwa so and so is a chief elder, na unashindwa shwari. Ninatoshia hapo kweli, na unaanza kuandika barua tu. The first thing you do is to write a letter to the chairman of the nomination committee, na unasema hiyo sichukui kabisa. Kwa nini? Sina uwezo, sina nguvu, hiyo vitu yote unasema. But remember, sometimes if you have not done a campaign, if you have not done a campaign, you've been praying for the elections, and then all of a sudden unakuja ukustuka ya kwamba umepewa idara ambayo hata kufikiria. Go on your knees and tell God, because you are the person who has chosen me, give me your agenda in this year. Give me the agenda. Now, after all those things ambazo Musa alifanya na Mungu, or those conversation, mabishano na mambo kama hayo, then when I was doing my study, I came to realize Moses was one of the meekest people or leaders ever that has ever been. Why? And in the first place, he was trying to deny, he was trying to say no to what God, to the appointment that God has given to him. Now, what are the lessons that we can learn from Moses? I was giving a preamble. Now, we are entering into the main lesson of today. What are the lessons that we can get from his life or from his leadership? Number one, Moses was very, very, very humble. He was a humble leader. The Bible says he was most humble man on earth. Numbers chapter 12, verse 3. He was the humblest man in the world. There has never been such a man like Moses. This means the poorest of the poor in Israel. Someone who was down to the earth. And that's why God saw him and saw this quality in him and chose him. Because he was the humble man ever in the world. And that's why, by the way, leading the children of Israel was not a walkover. It was not a walkover. Why? Remember, Moses is leading people with slave mentality. Slave what? Mentality. And Pastor, in our churches, we have members with the slave what? Mentality. What is slave mentality? Let me first real background. Moses, the people he was come to lead and been in Egypt for more than 400 years.
So those people who went there already they died, their ancestors. So these are generations which were born during captivity. So when they were born, they woke up into slavery. So the thing that they knew, it's slavery. Slavery. That's what they knew. Slavery. They did not know anything else except slavery. And these are the people whom he was told, come, lead them out of Egypt to the promised land. To the promised land. So what they were thinking in terms of slavery. No wonder when God was when they began their journey, God did not allow them to use the direct route to the promised land. He allowed them to meander and to wander in the wilderness, at least to try to remove the slavery in them. Because imagine a slave, unamwambia akapigane na Wajebusites na Waamoni na wengine, hawezi aje awe kuona vitu kama hivyo. Sometimes in the church of God, we have people who see things in the slavery mentality. Why slavery mentality? Because they do not have God's agenda in their minds. They have their own agendas. And when you have your own agenda, let me tell you, that's a slavery what? Mentality. Whenever you are in the church of God, remember, as a leader, when you have your own agenda, that's a slavery. So we are told this man was so humble, even though he was given people with the slavery mentality, he said it's okay, and he began leading them the way they were. He understood them, and he took them the way they are, at least to try and see whether he can remove slavery out of them. Number two, Moses, he loved the people that he led. He loved the people that he led. Aliwapenda watu alioongoza. As a leader, do you love the people that you lead? Do you love the people that you lead? You know, despite their habitual disobedience, he loved them. Hata walipoenda to the corner, wakamfika kabisa ko, bando anawapenda. Because he understood them. He understood the children of Israel. By the way, he was even prepared to die for them. As a leader, are you prepared to die for the people that God has given to you? Are you prepared to love them to the uttermost? Ama unapokuwa kiongozi, you know, and the past I came to see this in many churches that I've read. When Kairiba is appointed as a leader, and last year it was Pastor Ngaki, then I have my group and he has his group. And when I come to leadership, I tend to lean towards my group. Na ukitaka kujua hivyo, si hata nyinyi mnajua maneno, ama iko hapa Sukari, ama mmoja isikia kiongozi anasimama, wengine wanasema hatutaki hiyo kiongozi. Mbona mmetoa fulani na mmefanya mwaka moja peke yake? Ni makosa gani mumeona kwake ndio mumuondoe muweke mwingine? You see, those are watu wapande ile na wapande wengine. Na ninapoiweka katika uongozi, nasema now they will know I'm the leader. Whatever the other person did, I try to overdo and overshadow what she did. Why? And the agenda that we have is not our own agenda. Yes, even the political world, by the way, if the political leaders have the agenda of the citizens in their mind, hawawezi kwenda wakiondoa miradi ambao waliokuwa nyuma yao wakifanya. They build on the previous regime. As a leader,
Once you've been given a responsibility to serve, love the people whom you are leading. Love them with no partiality. Point number 3, Moses had a close relationship with God than with the people. He had a close relationship with God than with who? With the people. And this is where we mess. We have more relationships with the people than with who? With God. And that's why, in some areas, utasikia, nilinde nikulinde. Nilinde nifanye nini? Nikulinde. You're in a church board, and issue has come. But because it is touching one of the leaders, and me being the chair, nina changamoto zangu, na anajua changamoto zangu, so tunalindana. We keep each other. Tunalindana. Maana niseme. So sometimes even we forget God's agenda, tunaingia in people's agenda. People's agenda. As a church. Why? Because tumesahau kuwa na a close relationship with God. By the way, in this age that we live, or in this era that we live, we need to have more emphasis on our close relationship with God than other things. Because when you have a strong vertical relationship, then horizontal-wise, God will work out. Because your relationship with God is intact. How is your relationship with God? How is your relationship with God? And that's why, by the way, in order for you to know that, when they were crossing the Red Sea, just one of the examples. Anaambia wana wa Israeli, msiogope. Msifanye nini? Msiogope. Msimameni tu. Hawa wa Misri mnaowaona, hamtawaona tena. Wataisha. Yaani anaongea kuwa na confidence. As a church elder, unaweza kusimama mbele hapa wakati kanisa na crisis, na waambie msiogope. Msiogope. Mungu ninayemwamini atatupigania. Ama wewe kama kiongozi unakuwa mstari wa kwanza kusema hapa, man for himself, lazima tupigane. Unapigana nini? Hii vita si yako. Ni ya nani? Ni ya Mungu. Ni ya Mungu. And whenever a crisis comes in the church of God, always God has a way out. He has a way out. For us is to have a strong him than others. By the way, kuna kitu pastor alisema pajana, Pastor Jenny, when he was preaching. And let me tell you, ukitaka kujua uongozi unashinda, angalia vile wanafanya mambo yao. Mambo ya Mungu haifanywi na mwili. Hello? Mambo ya Mungu haifanywi na nini? Unatumia magoti kufanya mambo ya nani? Na Mungu. Na huyu Mungu just imagine someone like Ananias and Sapphira. Wanaenda wanauza mali yao ile waliuza yote, wanakaa katika family council, and he said, I think we made a mistake. What we need to do, we can take half of what we sold. After all, they do not know how much we did. Sini kweli? They did in privacy. And the other half, wakareta. Because Peter was a prayerful leader. He had a relationship with God. God told him, they are not what? Faithful. Ask them. And indeed, it was proved they were not faithful. Mbona Peter
hakutumia nguvu zake. Through prayer, God showed him that these people who are coming are not faithful. As a leader, as an elder, as a youth leader, or whichever, whenever you are faithful and your relationship with God is at a close range, mambo mengine anakufunulia ni mambo ataona na unashangaa kanisani. Na vitu zingine zinakuja wazi kwako. But the problem that we have, siku moja nilikuwa mchungaji sehemu za Njoro. I was pastoring one of the retired pastors. And one day tulikuwa tunaongea, kanambia pastor, wacha nikuambie, shinda ya watu ni moja, ya kukimbizana na dhambi. Kanambia sikiza, ukiona dhambi kwa maji, juu ya maji imeelea, na unapoinama kuishika izame ndani, usiingie ndani ya maji kufanya nini? Kuitafuta. Umesikia? Ukiona imeelea na wakati umejaribu kuishika imeingia ndani ya maji, usifanye nini? Usiingie ndani kuitafuta, maana hata wewe na dhambi mtakuwa kitu moja, mtazama. Na hata watakao kuja hawatajua kama ulikuwa unashika dhambi, hata ulikuwa moja yao. Lakini ingojee tu, be patient and have a relationship with God. Ingojee tu, haitakaa sana chini ya maji. Itafanya nini? Itakuja juu tena. Na this time round ikija juu, utaishika vizuri bila wewe mwenyewe kujichafua. Kiongozi sikiza, when you have a relationship with God, some things Mungu mwenyewe anakufunulia. Unasikia wewe, unajua, you see what not, ati huyu, ati nini, anafanya. Usiende kwa sawa ndio watchman, atunamlinda kila siku, no. Go on your knees. Siku moja tu, utakutana barabarani kama anaambia ni mrevi, na anatembea kama nani? Kama mrevi. Utampata tu haraka. Relationship with God, more than man. Number four, he was prepared to listen. Moses was prepared to listen. By the way, there is another problem that we have as leaders. You know, when Moses was advised or was counseled by his father-in-law on the new style of management, he was prepared to listen and also to implement wise counsels. He not only listened, but he practiced what he was advised to do. A leader must understand and accept the limitations of his intellect and realize God can use other people to advise him. A man who does not listen is doomed to failure. He listened to his father-in-law. Alipoambiwa sikiza Musa, utakufa. Kazi ni mingi. Gawa kazi. Gawia watu kazi. Usiwe kiongozi ambaye, by the way, mahali nafanya, I have an associate pastor, and some things I delegate to him. Afanye ili hata yajue kazi. I have an administrator. Wewe hizi makanisa Kiingereza ni taabu pia. Ni taabu nyingine. Hapa Kahawa sikuwa na administrator pasa. Nilikuwa na kiatika. Hapo ni administrator, yani kazi zote ndiye anafanya nini? Hata sasa hivi namtuma CKC. Endea vitu fulani, administrator. Hizo ndio changamoto hivi kanisa hizi. Na nzuri pia maana kazi inakuwa rahisi. As a leader, delegate to these people. Wapatie kazi. You are 10 of you elders, chief elder, usikae tu umebeba mizigo yote kanisa. No. Hii mwezi unaweza ambia the other elder,
this month you act as the chief elder. You act as a chief elder. All things ambazo nilikuwa na handle kama chief elder, wewe ndio utakuwa na handle. What are you doing? You are delegating to other people. And again, hata yule mtu anakaa pale nyuma. You know, we have this other problem. We don't take advices. Mzee anataka kuona ni nini? Hata napotaka kuambia kitu usikizi, hiyo tutaongea baadaye. Na kumbe ana kitu ambao angekusaidia kama kiongozi ya kuokoa kanisa la Mungu. Listen. Listen, even to a Sabbath school member, even to a Sabbath school member who is not your church member, he might have a counsel which will save the church of God. A Sabbath school member. Usisema wachana na huyu. Huyu alikataa kuleta jina, sina kazi naye. No. Listen, yes. Listen. Hata backsliders. Una backsliders pale barabarani. Mzee habari yako? Wewe ndiye nasikia mzee wa kanisa pale Sukari. Nataka kukuambia kitu. Usimwambie wachana wewe, si uliacha kanisa. No, msikize. Even though he might be wicked, God may use him kukusaidia katika uongozi wako. We don't listen. We don't listen. When we come even to the bones, church bones, we come with predetermined ideas, preconceived ideas that hii kitu lazima iende hivi. Wapende wasipende itapita hivi. Let me tell you. Unaweza sema itapita hivyo, lakini kesho uje karoa ya kwamba I missed. It's better you listen, because when you listen, not necessarily you take every other counsel, but which is best, you can pick that one, na ile ambayo unaona aisaidii unaachana nao. Na when Moses listened to his father-in-law, unakuta kazi ilikuwa rahisi. By the way, Musa alikuwa amebeba mzigo, hata chakula kuwa nakula. Karibu anakuja, tumepigana mke wangu, anaanza kushuruhisha. Kitambulishe ongake ako kwa laini. Akimalizia mzee ako kwa laini. Akimaliza huyu mama ako pale. Yaani kutoka asubuhi Musa apumuziki. Shughuli, hata chakula hakuli. Akaambia na Jethro, utakufa. Hii kazi si yako peke yako, ni watu wengi. Kwa hivyo sikiza, na unaposikiza implement wise counsels. The next point. Yes, my pastor. Hapo. Kwa sababu kuna siutumia hii ndio wajue nyumbani. Nilikuwa nasema kwa sababu wazee wangu wako hapa. Naomba niseme jambo hili kwamba wakati fulani nikiwa na mzee wa kwanza wa kanisa, and by profession he was a doctor. But the man never used to reason. So siku moja tukaletewa tangazo kwamba one of our elders amepoteza mtoto wake, a road accident. Na tukaambia elder, basi unapoenda mbele tangaza kwamba mzee fulani amepoteza mtoto wake. Very simple. Na tukamaliza. Surprisingly, mzee akusikiza because of his profession. Maana alikuwa naona hao wazee wengine these are farmers, hawana matatizo. Jacobanas. Kwa hivyo kulingana na yeye hiyo ni kitu rahisi. Okay, amepoteza, basi akaandika. Lakini tunamwambia mzee fulani amepoteza mtoto wake. So mzee aliposimama mbele, tangazo la kwanza tangazo la pili tangazo la tatu, mzee wetu amepoteza mke wake. Kumbe the sister was just sitting. Yeye hakungojea, alisimama na akapiga nduru. So the whole church, kila mtu akaamuka. Ikawa chaos. Sasa kitambo nitoke kwa preparation room,
Nikuje hapa mbele kumwambia sio hivyo. Already there was damage. There is damage. Yeah. So I'm urging elders, the way Moses did, it is good to listen. If you don't learn to listen, one of these funny days, you will put yourself in trouble. But when you learn to listen, you can never go wrong. Good. Si umesikia? Bandara ya mtoto imebadilika wa nani? Ikawa mke, na kumbe hakuelewa vizuri. Another point. Moses had no leadership ambition. Tamaa ya nini? Uongozi. He had no leadership ambition. And by the way, I began with this point, if you can remember. When I was saying, I was giving a preamble of the reasons which Moses gave as to why he should not go to Egypt. Hakutaka, unajua kuna watu ambao pastor wanatakanga sana kuwa uongozi. Na ukimwondoa uzee wa kanisa, anakuchukia milele. Marada, I understand you are the chief elder this year. Unalipa pesa ngapi kuwa chief elder? Wacha kutunanganya mzee. By the way, let me tell you my people. Being a leader, sometimes we sit in the church board. Unasikia Kairiba ana changamoto na hapa church board tunakuwa watu 20. Kila mtu 500. Na utatoa. Mara mnakubaliana. Mara hii atuhusishi kanisa, tunafanya kama church board. Mara hii atuhusishi church board, tunafanya kama wazee. Kwa hivyo kila mzee mbili. Umesikia? Si kupewa, ni kutoa. By the way, being a leader cost you more. Kuliko hakuna kitu unapata, but kitu unayopata being a leader ni baraka. Kutoka wapi? Juu. Moses was so reluctant. He was not, he didn't have an ambition. But in the church of God, especially Adventist Church of God, and I don't have any fear as I say this, the thing that has killed us is ambition for leadership. Hata hivi tunaona saa hii ikiendelea, hiyo mnasikia. Si kitu kingine, ni uongozi. Na mtakuja kuniambia siku moja. Uongozi pastor. Hiyo ndio kitu ndio inaendelea. Tumalize pastor Ongaki kabisa, ili hata sionekane mahali popote katika uongozi. Chief elder mwaka huu tumupake matope yote ambao tungependa kumpaka, ili tukifikia uchaguzi hata jina lake aliwezi kuwa mentioned. But after uchaguzi hiyo mambo inaisha na inaendelea. Kama maisha inaendelea kama kawaida. Ambition for leadership. And whenever we have ambition for leadership, Mungu atutumii. We go to leadership with our own agendas. Unasema sasa mahali walikuwa, then it's my time, nitafanya. Wapiga kengele masaa ikifika uniambie. Naona simu yangu nasema kama imefika, lakini kama haijafika kwa vizuri naweza endelea. So ambition unataka sana. Hata naambia wengine mkiingia katika uchaguzi. By the way, I was in a church mahali ambapo walikuwa wanafanya uchaguzi before nifanye yangu. Unasikia? Wanafanya yao mapema kabla sijafanya nini? Sijafanya yangu. Nasema hivi. Nilikuwa mahali ambapo tukichaguana hivi tu kamati ya uchaguzi, hata kama before ikifika mwezi wa 10, si mnajuanga mwezi wa 10, 11 ni uchaguzi. Mmemaliza yenu kitambo. Na ilifanywa kwa mzee fulani. So tutafanya hivi. Siku ya nominating committee, Pastor Ongaki nitakupendekeza katika special committee. Ukiingia unipendekeze. Wewe utapendekeza huyo. Yaani 3/4 ya kamati ya uchaguzi wamefanya nini? Na wewe ukienda pale ujue next year Ongaki ametufingilia sana. Ametufinya. Tuwekeni Kairiba. Huyo ndafikiri huyo ni sawa.
haya hii weka fulani, wanachaguana yote inaisha. So siku moja mzee mmoja ambaye anayetumiwa na Mungu kaniambia, pastor, hapo mmekuja ilikuwa mgeni yule kanisa watu wanamalizanga uchaguzi mapema. Kuanzia na meeting committee inamalizanga mapema. Kwa hivyo ujue hivyo. Kama mabia hakuna shinda, acha wamalize. Nikaenda nikapiga magoti nikamwambia Mungu, hii uchaguzi yao naomba upangue. Hiyo ni ya mwisho ama ni ya kwanza? Ya mwisho. Wacha nimalize story. Hizo nyingine nitaandaa kesho. Sasa nikatangaza siku ya uchaguzi. Kasema tarehe fulani tutakuwa tunaweka na meeting committee. Mjiandae. Sema maliza. Watu kumbe wanasema hii mambo. Sisi tuliwaambia Nikamwambia church clerk, naomba unipatie list ya miaka 3 iliyopita ya watu ambao waliokuwa katika special committee na wale ambao walioenda uchaguzi 3 years iliyopita. Hii ilikuwa one of the weapons niliyotumia. Nikawa nayo. Siku ilipofika nikasema asante, tumefika na tunaendelea vizuri. Sasa nikasoma church manual, maana church manual ilipatia pia rule ya kwamba katika uchaguzi mtu mmoja pia asifanye nini? Ndio msoma church manual katika mambo ya uchaguzi. Sasa nikasema sikizani, point number 1. Watu ambao wameingia katika kamati hizi mbili for the last 3 years si wahitaji kwa mwaka huu. Let's give new people kazi ya kuchaguana. Nikaona wengine, maana nilikuwa nimeambiwa chief elder fulani ndiye alikuwa mmoja wao, nikaona wote wameanza kustuka. Maana already ile plan imeanza kufanya nini? Maana wanao walikuwa wanasema weka huyu na huyu, hata last year half of them walikuwa kamati ya uchaguzi. So already hao wamefungiwa nje. Na unajua sasa hiyo huwezi fikiria nani mwingine nitaweka. Mara hiyo hiyo ayaleta jina fulani wakaweka watu ambao kanisa lishangaa. Tukatoka nao nje pale. Alitaja majina nao wakaweka backbenchers, wale ambao hata watu wanafikirianga hawajui kazi, wote wakawa kuja kuchaguana. Kitambo wafikirie ndio waende kuwabandilisha na kuwauzia mawazo. Nikahubiri sermon nzuri tu, si mbaya. Na baada ya sermon nikamwambia sikizeni, tunaingia pale ofisi tufanye uchaguzi. Within 2 hours, kanisa ambao walikuwa nakaa 5 hours, tulimaliza uchaguzi na watu wakasema this year we have good leaders. Maana Mungu alifanya nini? Alifanya. Tusimame tuombe, nitaendelea kesho kutoka hapa. Nakula masaa ya mtu wa pasa ingia. Asante. Situanzie hapo kesho. Naomba tuanzie swali lake kesho, ni kila mtu afikirie is that ambition. Unapohisi ya kwamba nina kipawa fulani, hapo ndipo tutaanza kesho tunapoendelea. Mungu wetu tunakushukuru. Uendelee kutukuza katika maisha yetu. Zaidi Bwana ukatufundishe jinsi ya kuhudumu na ya kuongoza kanisa lako kulingana na ajenda yako, maana naomba kwa Yesu Bwana yetu. Amen. Barikiwe.